알았어. 마주 남게 타다님이 선제 탐지기 된도 돕잘라남에 봐야한다 봐. 조배 산지기 고발은 무지 지내자 토바차. 디치도 담비치에서 무세님이 굴롱 근주기 리반나 레바세다데 셈바슈 강 셈바슈에 되면 담비치기 다 장줄라고 침묵이 되니 가진데 지 우마비 되니지 루기 통문면디 제바세다디 카도 가진데 슈예지 지바딜 하데오다 되니마 고주니 슈히스 Please begin cultivating a motivation where you are listening to this teaching in order to be able to achieve the most perfect and complete, the perfect and excellent state of complete, perfect Buddhahood. And for the sake of all mother sentient beings who are infinite like space. And the teaching that we're listening to and discussing is the great treatise for the stages of the path to enlightenment. And we're continuing on from last class where we were in this section, which is identifying the unique characteristic of the Madhyamaka. Oh yeah, that didn't that the Shuela Session, that in the Kadu the subject the Namdun the Kadu di Tamaranzo da Namdu Tony Tongbani Tawala da Koa Masheva Sheva the Sheva Comedu Chigona that the Kadu Shung the Yangse logo res and the Mayong Dini Shu Nisumchi and Jiang Logi Chini Denijanzo that in the Chewaina, some no time down Chiwa the Manga Tune would escape the Chidu that the Kadu di Maranzu Tapena, Norazo Sendegasum that Desanala, Pejata du Umagishung in Luche, or the Gang that the Kadu di Chadere, or the D Kadu di Bed Shuji that Manazo Chikala that Shung Dachimbo, and Umagishung Nanita Shungi Kani, that Dongbani Tawagi Tishi. 세부 슈자에기다 슝디 카도 랩데어레서 그죠 인도산에다 디 카도기 동관이게 따와딜라 소소기 디 친구 농신신에다 강도 지도기다 딘스는 지 공리 체와이나 아니 동니세데 간데지르도스 다이 동관이데 개치를 간데지르도 다 딘소 동관이게 되는 고알레라 편도 친구 연구레스 인도산이 디 전화조 다디니마 디 카도기 대부도 양세양세 로로치 스티니마다 데마용 진짜 마페고니 되기다 홍마도야 로기 치니 아니 게 대시 잡도야 딜라데스지 아니 삼로 사와거든요 코에기 제발 연구를 인도산이 디 로에디 아니 양세양스 로로치 있는 슈엔스 어디 So then we're again talking about this view of emptiness, and when it comes to the misunderstanding or lack of understanding of the view of emptiness and gaining knowledge of it and developing an understanding of that which we have a lack of understanding, then this is the point in the text where we get to the heart of the teachings of emptiness and the sort of the most central explanation of emptiness is right here in this section of the text. So these next few pages that we're going over, please read these verses and these pages over repeatedly as we continue to go through the rest of the section. Even after we go through it today, please just continue again and again to review these verses. And so before the next classes, sort of each week before class, please again review these verses for you to understand. When we talk about the three seats, the major monasteries where we study Madhyamaka and we study the middle way, when we say studying Madhyamaka, these are the verses that we're really talking about. These are the verses that give the most clear understanding, that really give the full meaning of what it is that this emptiness is that we talk about. 다디니마 rabje nishiba leche tenjing dewa chungwa kang tini 동반이도 시에스 tini tene 타바데 tini 우밀라미노스 다 지강 시기 당부 디시 주스 자와이나 다든다 디 가진 공도더니 고물루두기 반nen다와 잡아도 고물루두 권한주기 다지 다시 랑루 투모 많이 받이나라
아니 균제 유진 땡제 뚜줍라 때네 되게 균생기 아니 좀 뭐보는 되는 정신이 주비 동바인 봐. 봐. 당 뭐보는 유진 땡제 라 때네와 주당见了 때네 중화함 랑기 딱실라 때네 중위 균생기 아니 정신이 마주바래 세대더니 오다 되게 섬노 땅고에 균생들라 아니 다 공부 루루기 흉콩당네와 아니 랍진 니스잡이 지당 랍진 니스잡든 요원 아니 니스잡시 근데 대바시 시에게 가두들라와 다치 가리송을 땡진 제와 중화강 서와 강드니 유jen라 때네 로아드니 중화 강인바 오다 땡진 대중 제와 중화강 서비다 땡제인바 강인바 티니 다 취담절라잖아 랑기 딱실라 때네 딱베 땡제인바 강인바 뭐불러잖아 랑기 유jen라 때네 중에 땡중 강인바 준전 강인바 티 아니 디니 동반이도 시스는 오다 딘데 규겐 땡데 뚜줍기 아니 땡데 임비 균생기 아니 딘데 외모보 강인 바디 아니 장신기 주비 동반이 좀 좀는 되게 숨바래 시스 디니 땡네 다바데 디니 우미라미노스와 오다 딘데 왜 디니 아 장신기 동바 동니 임비도와 장신기 동반이 임비 균생기 디니 랑기 딱실라 땡네 다바 인장 딘데와 디니 아니 우마스도 딱지와 딱다당 체다니래 줘 배나 아 랑신기 마주바 딱반 딱달래 줘와 아니 타니도 예배 체달래 줘와 오다 딱지 타니도 줘 우미 오다 람미노 스비드 가스나 다 우마비 다지 따지기 타니당 제외 동반이기 고안 예고이나 오다 딘데와들라 때니 로고연상 람미노 신호도 진이 시행인데 다 디급수 가는 순간에는 시 당분이기 딘데 임비 균쟁기 아니 랑싱이 동바임에도 시 색치만이 되게 아니 랑싱이 동바임이 균쟁기 아니 땡제임 바데 시바레스 다 도르수드나 땡 지가스나 말한도 최담지 랑싱이 주비 동바임이 균쟁 가리레스나 랑기 땡지 제와 중화 임베치르스 랑기 유진 땡제를 뛰는 중화 임베치르스 다 랑기 유진 땡제를 뛰는 중화 가리레 균쟁 가리레스나 랑싱기 동바레스 랑싱기 동바 많이 봐 랑싱기 두바이나 난 땡제디 용구 말레스 다 도시도 땡제 임비 균쟁기 랑싱기 마두바당 랑싱기 마두비 균쟁기 땡제 임바 오다 디기 람딘다 디나라 송도 So this verse from the 24th chapter of Nagarjuna's fundamental treatise. So now again, page 132. That which arises dependently, we explain as emptiness. This emptiness is dependent designation. This is the middle way. Because there is no phenomenon that is not dependent arising, there is no phenomena that is not empty. So this is talking about this uncommon and this unique view of Nagarjuna and Chandrakirti, where they're using this understanding that because things, especially here, because impermanent functioning things arise in dependence on causes and conditions, they're dependent on causes and conditions. Or if we're looking at all phenomena beyond just the impermanent functioning things, all phenomena are dependent upon a basis of designation. So they're labeled or designated upon the basis of designation. Because of that, then they're empty of nature. They're empty of their own intrinsic nature. They're empty of nature. And so this is, again, we can apply this when looking at all phenomena to thinking about how things are dependent upon, all phenomena are dependent upon their basis of designation. If we are using this verse to think about just the functioning things and the impermanent functioning things, then we talk about their dependence on causes and conditions, their own causes, their own unique causes and conditions. So we have this verse that says, the first part, that which arises dependently, but so because they're arising dependently, they are empty. That's given as the reason. Because they are arising dependently, we explain them as emptiness. Then the next half of this
the next 2 lines of the first verse. This really is it really is the emptiness. I don't know why they sort of inserted it, but we say this dependent origination. This is the middle way. So the middle way here is talking about being free from the 2 extremes. The middle way, free from the 2 extremes, which is, and so again, this is now showing that the reason for emptiness, the reason of emptiness is showing that things are dependently arisen and are the middle way free from the extremes, which are the extreme of things being established within nature is one extreme, and then the other extreme of things not existing. So that being free from the 2 extremes. And so what is the reasoning for this? Well, again, all phenomena are, if we kind of just lay out a syllogism and we say, all phenomena are empty of a nature because, why? Because they are contingent and emergent. They are contingent and dependent. And then again, we use the reason of being contingent and dependent, or dependent arisings, as proving that they are empty of a nature. So these two, being empty and being contingent or dependent, they prove one another. So yeah, this. Oh yeah. 어주 다티 오더라 강질 땡중 마인비 최가요 봐 마인 랍바스 디질 동바 마인비 최가요 봐 마인 누스 땅에 니 시간 시대를 제시 잡아이나 딱 아니 강질 땡중 마인비 최가요 봐 마인 바스 아니 랑기 인다디 디니 우밀라미노스 야체 바르와타 강질스와 ngo보는 규제라 때네 중앙 최담지 랑기 다시라 때네 중앙 어딘데 아 임비 군세기 다 땡중 마인비 때네 땡중 와다 마인비 최 강양 요 말레스 와 강질스들와 내 가서는 규제 땡데 이바 강기 7 아니 땡중 마인비 최 강양 요 말레스 마인바 땡산 땡중으로 랑기 규제나 때네 중앙 랑기 다시라 때네 중비 땡중 마인비 최매상 티질 아니 랑신기 동바 마인비 최양 요 말이스 와 티질 수도 가서나 땡중 마인비 최 때네 강에 요 말. 최 탐제라 땡중기 캬바레 캬바 손상 아니 군센 티지나 랑신기 동바 마인비 최에 강양 요 말이스 최 탐제라 랑신기 동바디 켜바래 느껴지 시인데 다 가리스 월스나 다 다기 공도 쉬어 다가나리 땡중 최 탐제라 아니 땡중기 켜바디레스 땡중기 켜사딜라 랑신기 동바디 켜보레스 그와 다 랑신기 동바 많이 봐 랑신기 두바이나 아니 땡제 뚜두스에 연구 말레스 그와 땡제 뚜두이나 아니 이비 땡제 뚜두 인상 아니 랑신기 티니 두바디 마레스 로랑기 티니 두밤 랑시 두바디 마레스 뭐다 틴데기 군센디 삼로데다 최 간데지 땡도 동니 굽나요 와다 틴데기 군센디 삼로당 그레스 와 페나 가정도 곰자이 바 만아주 세미나리 만아주 수부이나리 다디 아니 가스나 랑신기 동바 랑신기 마주바레 신다 디기 삼로당 고미운데 랑신 마주 군센 카리레스나 따든지니 니요 마레스 어 랑싱 마두 규제 가리레스나 텐데레도 와서 어다 딘데기다 랑싱 마두 규제인데 텐데기 규제나 텐데 섬노 땅 투아이나 다라 소소기 세미나레 소소 라니 어다 딜라 텐데 텐데 심제 시 텐데 최 탐제 어다 딘데기 랑싱 마두 네바 데네 아니 랑싱 두바진베 로 치지로 딜라 네바타네 치지로디 정비 몽바다 마중도 조에게 람가도 고주에게 지금바디 딘스 차고 하레스 인도산에 디질 동바 마이비 최가요 바 마이누 타주 제고 준세 어딘지르샤스
So now we can look at the next two lines, the next 4 lines of the next verse there. Because there is no phenomenon that is not a dependent arising. There is no phenomenon that is not empty. Then again, using, understanding how these work as a reason to prove one another. There exists no phenomenon that is not dependently arising. Again, looking at the things, which are, here, things and impermanent, just as a side note, are equivalent, meaning they, whatever is one is necessarily the other. Whatever is the other is necessarily the one. This is part of, sort of an essential part of Buddhist philosophy, but not sure if it's actually been clarified in the text up to this point. So thing means something which is impermanent, conditions, phenomenon. Okay, so things, I'll just say, because that's the better term. So things depend upon their causes and conditions. Or if we're looking at all phenomena, then they're depending upon their basis of designation. And so we say there is no phenomenon that is not dependently arisen in this way. So there does not exist a single phenomenon, single object, which is not like this, which is not dependently arisen. And so because of that very reason, then there is no phenomenon that is not empty of nature. There does not exist a single phenomenon that is not empty of nature. So what this saying is that there is logical entailment between these two occurrences, between being dependent arising and being empty of a nature. We can say entailment, or the word used again, logic, we use this term pervasion. There's a pervasion between the two that has the same meaning, say an entailment. It just means that, whatever is one is the other, whatever is the other is the first one. So this is, again, this nature of being dependent and contingent and contingently emergent, dependent and contingent. This is whatever kind of thing we're looking to. So we look at our mind, or whether we look at our body, and we see that, well, these things are merely dependent upon their basis of designation. And then when we actually look for the designated, the labeled object that's labeled with terminology, and we go and look for it, there is nothing that we find. So when we look for the object which is labeled by terminology, then there is nothing. So then why is that? Because there's reason of being contingent and emergent, of being dependent arising. And like we did this meditation last week where we used this, reflected on this in relation to ourselves, in relation to other sentient beings, and then in relation to all phenomena. So whichever thing we look at, then this is what we find is true with them. So as we use this reason of dependent arising to understand and think about emptiness more and more, then this mind, this mistaken perception or misconception, which apprehends phenomena as existing with a nature, having some kind of internal nature, that attitude, maybe not an attitude, but that cognition or misconception will get weaker and weaker the more we think about this. That's one. Oh yeah, that dijo. She tenju la rangshin ki tongbe chaba sumba dilas. 규견을 때내 개와라 스랑신기 주비 차부 셰도니 마마식스다 다디 가르슨 거스나 다든다 아니 가르레스나 땡중라 스랑신기 동배 차바 숨바들라스 다든다 디고 물주비 숨강들라 되와 아니 지 땡중 땡지 저와 총화강 세니다 티보도 칙든다 칙강 쇼르가 니디기 나라 땡땡인 사회절라 랑신기 동바 인고레 스베 타줘도와 딘데 인상다 규견을 때내 개와 임바 켈란 사회주라 아니 랑싱게 주바레 세기 딘데 치다노니 딘데 자와니니 마 칼라버다 켈레 요마레
share yo mares. Gyugen la tene chung chabe ngobo yin chabe jala rangshin gi majuba jimba de tajuwa. Wa o duchini shen de da 병아라바 조개다 갈라 규제는 တင်း중에 တင်း데 켈링 거데 တင်း네 가스나 어나 지금 랑싱기 두바 다나신 응어마와 두다 홍마기 응어마와 두서야 규제는 တင်း네 중에 တင်း데 켈링 거데 랑싱기 두바 켈링 거라 인두선에 티 켈림 렘바이나 켈린 주도 노르바레스 다 규제는 တင်း네 중에 응어보 켈린 사회 주라 တင်း데 응어보 다가랑 랑싱기 마두바레 삼비 규제데 예바 당주거레스 인두선에 랑싱 깬 규제는 တင်း네 깨와 켈링기링기라 다른 랑싱기 두바레 신티치당론에 တင်း네 대시다에 노아레스 어디 디송인데 다 간다든다데 강질 땡중 많이 비 최가요 봐 많이 디지 동바 많이 비 추 아니 최가요 봐 많이 노소다 지간 시지 고물로 숨겨 책디 왔다 빼 시우지 동니 고메라 답에 군제 연하면 삼모 땅사지다 내가 침무 쉬운 거를 와 때문지네다 딩아라서 뒤균도 막 쫄나 아니 배직 표현 먹고 쉬주와 당 표현 주고마다 소소 남자든데 렘게 나래 공로 땡기 마지와 요나래 양 내주든데 두자든데 중국적이 마지와 요나래 다스템 나라 시대 제나래 어 딘데게 삼모 딘데지 내가들라 시기 시대라 삼모 땅 도와치고레스 디 제시제와 주면 마치 땡중 많이 봐 인상 아니 땡중 인상 랑싱기 두바디 요 말에 랑싱기 마두바 인상 땡중제 소다 땡중다 랑싱기로와 강지 땡중 많이 비 최고에 보면 디지 동바 많이 최고에 보면 어디 시시디로라 심 오늘 딜라 곰 잡다로와 곰 잡인데 랑싱기다 셈나 마지 바다 대조양 랑싱기 마 자두게 셈나 시디 때 두게 어 딘데기 좋아 용용 받들라 딜라 삼모 땅 투와이나 디니 신이 디니 다 동관이 또 비셔럽지 랑주기 뉴몬라 아니 갑데 지도 투액이 얘네 칼로르 다 딘데지 용고를 섬니 신이 다 셈나라 지 예발녀지 내용으로스 어디지도 다 디치 말아서 돈이배 망부 쉬지가 섬모 땅 마토네 디치시디로라 니에네 치시디기 전화 섬모 땅에도 서 돈이 고명도 어다 아니 땡땡 거랑 베드 셈나라 뱅거라서 흘러 조에와 셈나라 남다이 나르시 안 맞지와 이나레 아니 한 딘데기 다 지금 셈나 낭자병 딘데 가봤다 딘조디 공바다야 다는 신가랑도 된다 디순고래 간서 아 베는 뇌바딘 연구라 다바 갑레갑레다 베나지 미마이기 동데 뇌발라 소바다 딘데 뇌바담이다 용역이 딘데 가봐야 디치디 쪼니 삼노 땅와인 딘조의 뇌바도 되네 랑싱이 시조에게 오 딘데기 표현 친구였습니다 딘데 담무름지기 안내한도 까는 거 이러와 아니 담무름지기 디 말아서 컨덴션다 제마루는 디치디 쪼션다 지기졌으니 냐면 순조강라더니 순디 요래와 어디시디 디치디 쇼지다 뉴바침보당 말아서 동반이기 다 또보이나 되게 치디기 된다들라 시에도가 딘데 제세범 주만 보고 오늘 장님이 군생장이 쓴다 되니 군생 땡중 인상 장신이 마두바 레스 다 장신이 마두비 최 인상 아니 땡중제 소다 딘데기로와 간지 땡중 많이 비춰 디지 땡중 동반 많이 비춰가요 봐 많이 소다 최 담제기 땡도 아니 땡제 뜨주디당 장신이 마두바 님도 용투에게 보다 딘데기 셈나라 초와지 게 아투 따와 있나 아니 강에 몽고지랑 안수 셈나라 강에 몽고지라 되니 마 시에기 펜도 침부요래 했는데 때문에 지 갖는 거래 어디 나신신이 딘데기 치디로라 심토는 펜도 침부요래 스타디 슈에님도 Thus, Nagarjuna says that dependent arisings are necessarily empty of intrinsic existence. Do not turn this statement on its head by claiming that reduced and dependence on causes and conditions must intrinsically exist. Now, this verse or this line here, just to mention about the phrasing here, that where it says the Nagarjuna says that dependent arisings are necessarily empty of intrinsic existence. This is that same term which we can say pervasion. There's a pervasion between being dependent arising and being empty of intrinsic existence. And this is this verse here where it really codifies the whole teaching of emptiness and Nagarjuna's explanation of it. So this reason, things being dependent arising, this is the reason that they are empty of intrinsic existence. Once you believe that things are dependent and
on causes and conditions, that they arise contingently on causes and conditions, then it's not, then there's no way that you can accept that they are exist within nature, that they exist intrinsically. So there are Tibetans, or earlier scholars and Tibetan scholars who did accept things being contingent and dependent arising, and then still accept that they had an intrinsic nature. So Tsongkhapa here is saying, do not turn this statement on its head and say that that you can accept both of these. They are not, that's not reasonable. So this very verse here is really what we think of as the most important, basically the most important verse. And His Holiness emphasizes this. His Holiness the Dalai Lama emphasizes this verse constantly, and really encourages us to think about this verse. He says that when we're having some kind of anxiety, or if we have a fear or an anxiety or anger, then thinking about this verse will bring a peace to our mind, will bring us peace and calm. And so he encourages us to memorize these lines, these two verses. I should say it's two verses really. So memorize these two verses, and then recite them, read them over and over and over again. And then when we talk about this wisdom that realizes emptiness, well, this will really give us a big step forward and being able to generate this wisdom realizing emptiness. If we think about this, if we think about many, if we're not able to really think about emptiness a lot or often, or and really many different different explanations or verses, if we just think about this one verse and really think about that reason, that which is dependently arisen, that is emptiness. So the reason for being dependently arisen is why things are empty of a nature. If we really think about these particular lines again and again and again, then we'll develop a sense of confidence in emptiness, and we'll really feel like we can generate this wisdom realizing emptiness. So that's why His Holiness encourages. He even says, put this in your daily prayers, right? When you're reciting, if you do some kind of daily recitation or daily practice, then recite this verse as part of it. And so this is, again, when His Holiness explains it, he says, if you throughout the day you experience various difficulties or harm comes to you in some form or another, different problems and issues come to you in some form or another, and you think about these verses, then it will allow you to feel calm. You'll be able to pacify these problems and bring peace to your mind. So that's why this is this kind of very essential verse about emptiness. Again, what is it? It's that we're using the reason, we're bringing to mind the reason of being dependent on causes and conditions, dependently arising, to prove that things are empty. And we're using the reason of things being empty of intrinsic nature, empty of intrinsic existence, that to prove that they have that they arise dependently, they exist dependently. So this is what you bring to your mind, that you really think, okay, things are dependent, contingent, they're emergent, and that's why they're empty of intrinsic nature. That's all. Oh yeah. 다 되어더라. 지신도 전도 레 당스 강라 동바 디시바 텔라 되는 탐제시 봐. 강라 동바 니 미시바 텔라 지에 미시도 순다 나디 지금 당부 시들라 제시자와이나 다지단데니 뭐 공부를 주기로와 지금 흉망부지 뭐 장샤리 제르미지기로와 칸스는 동바 디 땡중의 된도 줘야지 공부를 주기 제시 양년도 잡는데
다 뒤돌아 섬로 땅와 있나 땡대랑 다 랑신기 마주바 임베 랑신기 동비 동니기 고와 레발라 땡중의 고와지 섬로 땅고에 와 무슨이다 베나틴다 디가돌라 강라 동바 디시바스 와 시 강제지라 와 랑신기 동바 니기 다 남샤 딘데기 제시 자야기 루이나 디 루디라 아니 베지 덴바시당 덴바니당 아니 지 실람제수 남샤라 소바 탐제 샤투와 체그레스 강라 동바 미세바 스드다 루 강라 시 강라와 아니 지 랑신기 동반니기 되니 딘데기 다 제시 마정이 랑신기 동반니 아니 메바 랑신기 동반니기 되는데 샤마투나 딘데 루디라 아니 지 파비 덴바시 남샤당 아니 동네 덴바니당 다나신 실람대수 남샤라 소바더니 탄얘기 남샤 강양 아니 디나라베 세단데마 샤투고 말해 쓰는 거다 그 물루기야 전도나라 어딘데신 송샤스다 디준제 하스나 엔다디 다 간다 동반니 랑신기 동반니 세기디 랑신기 마주비 남샤 제니 아니 제시 자와이나 아니 디기 랑안에 되니 삼로 당주 요견직 다 랑신기 주바 시제기 되니 마치 탄얘기 남샤 제시 자와이나 제시디 체란데마 잠모퉁에 어딘데세 습니다 고물루기 송여로 왔다 디 송만 나시 레도림도 당주 삼로 땅와이나 균센티 당니 레고와 어딘데신 송샤스 Nagarjuna's refutation of objections says, for whomever emptiness makes sense, everything makes sense. For whomever emptiness makes no sense, nothing makes any sense. I bow down to the Buddha, the unequaled supreme, who taught that emptiness, dependent arising, and the middle way hold a single meaning. Now this is another verse from Nagarjuna, and this is talking about those philosophical traditions, those philosophical systems where if you have this understanding and are thinking, you have the thought of things, phenomena being empty of a nature, then it's only within those philosophical systems, within people and traditions who are able to understand and accept things being empty of a nature, that you can have all these explanations of conventional truths, of conventionally existent things, like the two truths, like the Four Noble Truths, and all the presentation of the basis, path, and result. All of these things are enabled by understanding or thinking about how things are empty of nature. So for a tradition or a person or a system, a philosophical tenet system, or a person who does not see that things are empty of a nature, but instead who believes that things are established within nature, or are established intrinsically, then if they're not able to have this idea of being empty of an intrinsic nature sort of come into their mind, if they're not able to have it be thought, if they're not able to think about it, then those conventional truths, these conventionally existent things, the four truths and the two truths, the basis, path, and result, then they're not able to really give a genuine and complete explanation of them. They're not able to give a full and complete explanation of them. So it's only, as Nagarjuna is saying here, so for whomever emptiness makes sense, everything makes sense. So it's within this view or understanding of things being empty of nature that everything in the conventional phenomena we're able to give a full and complete explanation of them. That's all. 다디오드라 강시 동당 땡중당 우밀람도 대연지바 송조 총바 매바인 산제들아 찾아보스 셰당스 다디 갈수스는 다 강들라더니 균전시에서와 강라 동반이 시바들라 퇴연담지 시기를 강라 동반이 미시바들라 퇴연담지 시기 말했으니 다디 미시바 딘제기로 왔다
디 고물루기 송에 가서 권한기 배 공바 시에니 삼로 땅니와 아니 병원에 전에기 체매하고니와 예반년에 어떤 신이 근데 강시 동반만 변자 최 컨트지 아니 동당 최 강시 있을 다시 컨트지 땡도 아니 동바당 땡중당 우밀람 변직 바스 다 동바다기 디바랑 신기 마주비 동바랑 신기 동비 동바디 직시 땡제 뚜주기 땡중제 아니 딱지기 탄이단 저 우밀람 숨디 아니 민로가 된 말에 군생 삼로 땅서 찍바레 와다 디숭베 마 숭줄 라나메 바와 신다 수 강지기 숭마 통에 땜바 중된데기 디네지 숭아 인상 다고 물루주기 들라 차세로 수베때 가스나 군생 고민이와 강라 동반이 씨바들라 단얘기 넘셔 강가 샤투도 강라 동반이 씨바들라 단얘기 넘셔 샤투민도 민제 총상 다 딘데we 강 동바랑 신기 동바당 인중 안 따지기 타당 제와 딘데기 숭나 등원에 다 고물로 권한게 다 곰잠니 다 체면 예반 인상 다 디숭면기 뜸바 좀 된데 시작이 배 충담매와 배 된다다 체베더니 배 상제 오 딘데들하더니 배 차살로 무슨 권한게 배 구샵기다 디 쿠바치비다 근데 치 배든 나게야 되어 말와 티가스는 산제기 숭디 배 숭반 낭신기 되라 삼로 땅윤도 오늘 전에 인바 통윤도 다디 숭이 산제라랑 신기 대바제지 가서 제소와디로와 인도산이 산제기 템바디 약부직과 룽기 템바다 똑베 템바디 약부직 된다 사고와는 다 룽기 템바다 똑베 템바 숭게 산제 좀 된데라랑 신기 다 대바 계획이 차고 보다 인도산이 디 방림도 오지더니 숭샤스 And so now looking at the last two lines, the last verse. So I bow down to the Buddha, the unequaled supreme teacher, who taught that emptiness, dependent arising, and the middle way hold a single meaning. This again, looking at that first verse that was just explained first, that whatever or for whomever they can accept that emptiness, that that phenomena are empty of nature, they use that as a reason to be able to understand that everything is possible. All phenomena are thus possible. For whomever emptiness of nature is not accepted, then nothing is possible. So in other words, we can say, instead of makes sense, we can say is possible. And so if you think about this, like Nagarjuna, right? Nagarjuna, he through thinking about this, through meditating on this, and through really developing a definitive knowledge and ascertainment about this, then he's looking to the person who explained this, who spoke about this emptiness of the nature, the Buddha who explained this, and now saying that this Buddha who taught these three things, that the emptiness and dependent arising, and the middle way being freedom from the two extremes, the extreme of permanence and the extreme of annihilation or nihilism, that this Buddha is unexcelled, unequaled. There's no one else who is unequaled. And so because of that, naturally it gives rise to this deep faith and prostrates to the Buddha. So this is what we kind of talked about in some earlier class recently, that when you have this understanding, then naturally it gives rise to this deep, powerful faith. And looking at the two types of teachings, the scriptural teachings of the Buddha and then the realized teachings of the Buddha. So you generate the realized teachings of the Buddha, and then you have faith in the scriptural teachings of the Buddha. Oh yeah, that do it. That's 돈이 든주 발에 장치 뭐 탐제 장신기 동바 인병은 넘기 땡중 친이 디신시 충분히 많이 왔던 스타 다 뒤에 다다 다기 전도 다다기 되냐라
zawashara branswa di jela zendo zoswa ta tongyu duju ba gi lung khung dan nirwa ta ngobo tamje rangshin gi tongba yinbe sta ngobo chö tamje rangshin gi jube tongba yinba yinzang so yinzang yinbe denje sonzang ngobo nam dine ngobo de chö tamje 아니 땡중 re sta dans chö tamje rangshin gi jube tongba yinzang 아니 규제 땡제 떼주 레스 와 딘데베 땡중 치니 오다 딘데베 땡중 임바디 아니 스페 가스나 도튼도 랑신기 마주비 균zen기 뭐보 쳐담지 아니 와 땡제 떼주 임바디 딘데기 숭주 충베 라나메 바다 충범메 바와 숭게 디신 셰바디기 아니 도와 심제라디니 동반이 남샤디 아니 베 가스나 로 니베 통리더니 마 때바레 어디 디송인데 가리랬으나 디양 아니 랑싱기 마주비 군생기 땡중이 봐 인도산이 땡중 임비 나가스나 랑싱기 주나 땡중 용구마레스 이상 랑싱기 마주바 인상 땡중레 스니다 디시엔데 가르스용으로서나 다 최담지 랑싱기 마주비 군생라 땡중 도공인지 와 누구치도 다 땡중이 남샤 강 지사들라 랑싱이 마주바 인자 랑치었던지 랑싱 마주비 군세 가지랬으면 땡중레스 오다 땡중이 비군세 가서는 랑싱이 마주바레스 오다 딘데게 송수 베네 충범해 봐좀 된데게 되네로와 로와 심제 넘되네야 타빌을 막 카정외시도 되니 로 니외 통에 되니 베디미스는 맞춰 때 말레스 오다 디송에 되가서는 다좀 된데게 된다 최 genjitusum says da anzo kolo pabe gaso teni chubun da ji edition jiji kasna jiji shidong chubun jiji shidong sun chu sunghe da 좀면 되게 숭 강가 강다라 만달 좋아 심제 남 아니 코에 동에 나바 나솔리 주어 치도 대다기 자와 당승기 뉴지기 되니 돈유도 비셔럽디 아니 좋아 심제 주어 치도 숭와레스 어디 숭에데 윤생 가릴라 때는 띵중이 비 윤생라 때네 오늘 랑신 마주바 숭 랑신 마주바 숭할 때네 랑신 마주바 나는 딘데베 또발라 때네 랑신 주바 좀 로친지로 어디 아니 매바 소거래 신다 진데 다 간다 돈 얘기 되니 좀 된데 돈이 된단디 다 두스 마송도 So now we have another verse from the 70 stanzas on emptiness. Also Nagarjuna's 70 stanzas on emptiness says, the unequal Tathagata taught that because all things are empty of intrinsic existence, things are dependent arisings. So all things and all phenomena are empty of intrinsic existence, they're empty of a nature. And so because they're empty, then they are dependent arisings. They are dependent on causes and conditions. All things, all phenomena are empty, and thus all things, all phenomena are dependent on causes and conditions. They are contingent. And so you can generate this kind of ascertainment and definitive understanding about this within your mind, and then you can really come to see how it's true. And you can understand that if things were established with a nature, if things were established intrinsically, then it wouldn't be possible for them to arise contingently, to be dependent arising. But because things are empty of a nature, then they are able to be dependent arising. And so we think about, so the unequal Tathagata taught this, and why did he teach this? Well, if we look at, for all sentient beings, they have, this varieties of suffering within cyclic existence. So in order to free them from the suffering from cyclic existence, the Buddha taught, for instance, in the Perfection of Wisdom Sutras, and the expansive Perfection of Wisdom Sutra, and the medium length Perfection of Wisdom Sutra, and in the condensed Perfection of Wisdom Sutra. And the Buddha taught about this emptiness of nature. Why? Because it's this suffering comes from the mind, the cognition, or the mind which apprehends phenomena as existing with a nature. And so in order to eliminate that, in order to help sentient beings get rid of that cognition,
then he taught about the emptiness of the nature. And so this is what allows beings to be free from samsara with all the varieties of suffering that are experienced. That's all. Oh yeah, that do che. Tiola. Ripa chuju bali jangs. Kangda kini madenba dagam jiden ngwensheba. Teda kema tamida laso tawe chobayin. Da tsigang shoroga tangbode tishi jawayina. Da ripa chuju bali da dagi shung sumzu da jangsuwa da gumulju da ripa chuju bin nanglayang kandisin da doushinima da lugmindawa sumjuyore. Da tangbode da di kangda kini madenba asmirwa tenjin dewa chunga madenba asiri 강다 수도다 치료바 무디바도 들어와 치료받는 쪽에 가서는 아니 배나 지딩이 니루롱조 강가 다 창배 수열에서야라 소바 양다 딱바라 소바 대다게 되니 루와 나 가리를 원주 딱바기 수열에서야라 소바 딘데기다 얼로 친지로 건조기다 랑니기 되니 가르스나 레당 되니 유목이 원기 되니 주가 많이 받체 속에 신다지기 수요발이 스니와 딘지 제바보지 신다지 켈랭게 어디 간다 스리치로 바 되게 마덴 바스리 예로와 딘데 뚜주 많이 봐 아니 다감 다 따발라 소바당 지된라 소바데다 아니 우발 셴바스나 딘데로와 따바랑 중기 아니 딘데다 전니로 온다 가스나 아니를 롱주 딘데 우발 셴비 똑기 아니 가리래 대다 깨마 땅이다서 대다게 따위 따와 딘데 위에 들어와 따바랑 중기 있더니 랑싱 주비 있더니 다 켈림비 내기 아니 치료바가 시기니 딱바 켈림바 다 딱바레스로와 가스나 딘데게 딱바도 찍체 가시기니 다고 균친이 딘이 마 두마르스니 미다바 되발라 소바 따와 님비 왕기 아니 내려와 따위 초바인 수도다 따와 님비 왕기 랑니 아니 녀송라 동화 체비 동안 나바 나조용에게 게 망부지 랑니기 수여되고 그래스티 아니 덴제 키만을 비더니 간에 되니 따와 님발라 슈네 아니 타바토베다 파샤 타바토버기 되니 타빌로조 코비 동안 나바 나조 아니 무트니 바 도에기 되니 초고래 스리다 소소 말 흉주고래 스타와님 바공기와 어디리시 두스되기도 And now we have another verse from the Garjana from the text called the 60 Stanzas of Reasoning. So we had 3 verses earlier. We had a verse from the fundamental treatise of just the fundamental treatise here. And then we had a verse from the refutation of objections, then a verse from the 70 stanzas on emptiness, and now from the Garjana 60 stanzas of reasoning. Again, all text by Nagarjuna. Those who cling to the self or to the world as though these were not contingent are captivated by extreme views of permanence and impermanence. Now, this first verse is referring to the non-Buddhist philosophers or people who hold, views of outside systems and outside belief systems. Then, so that's what's specifically referred to in the first verse. And those kinds of people, they might, for instance, believe that the world and the universe and all of the various events and situations which occur within it are caused by something like a creator God or something like the permanent Ishvara, Wangchuk in Tibetan. So it's sort of like, which one would it be? Shiva. Anyway, the Ishvara, I think, is the exact Sanskrit term for this Tibetan, this idea of a god, or caused by some kind of permanent, soul, essentially, so caused by some kind of permanent essence. So for people who might have that kind of view, so those kind of people, instead of believing that the world and all of the occurrences and circumstances are created by through the force of action or karma, they don't believe things are created through the force of action or karma, but they believe that it's from some other being,
a different being who has created everything, who has made everything. And so we think about all these different beliefs of these, kind of this belief system, a person who's in this type of belief system, then and they have a belief that things are permanent, or that this this being is like permanent, who is a creator. And so they have all these different kinds of beliefs, and those you can consider this as captivated by extreme views. And so they have these, we could say, bad views or harmful views. You could say harmful views. And so this view is that things are not contingent, that they're permanent, that created by a permanent being. These kinds of harmful views make them fall again into suffering. So it's by the power of these views that they fall again into suffering. So without even thinking about the possibility of achieving liberation, the force of these views make these kinds of people and these belief systems again and again fall into all sorts of deep suffering, and fall and stay within samsara as well. 다 강다 때문에 오버는 딘인드니 두드바 대달라야 다소규 대달 지다 진미중 제다 지다 중미주소다 디다 지금 니바 쇼로가 니바 되게 갈수가 쓰는다 남바 산제 바르와 땡데 켈랭게 남바 산제 바 이나양 스와 강다 때문에 오버는 스와 남바 산제 바 다다게 치료벽이다 다와 님백이 퐁당듯이 다 남바 산제 바 땡데 켈랭게와 유견의 때내 중의 땡중 켈렘베로 뭐보도도 유견의 때내 중의 땡중 켈레나양 아니 랑싱게 마주와 많이 받지 랑싱 주바 되바이나 와 랑싱 주바 되바이나 딘조양 아니 딱다라 딱지기 타니라 룽니 아니 배지 다기 무딕발라티니 로와 따와니 비원게티니 녀송의 동안 나반나서는 있더니 녀송의 동해기 와다 쟁이 좋아 랑싱 타바투비 타파 메와치니 아니 송그 동안 용액이 깽이나 마 도에게 어딘데 간지스는 자기 말에서 컨트롤하는 자기래서 남바 산제바 있나요? 와 랑싱이 두바 케말이나 와 랑싱이 마주바 땡제 켈렘바 잠게 랑싱 마주바에 고아들라 만조와 진데 랑싱 두바 되게 나스와 다 랑싱 두바 되바이나 아니 가리래 땡제기 남샤디 냠두고 땡제 마이나 체달라 룽두고래 랑싱 두바 켈이나 따달라 룽고래 이제 따지기 탄일라 룽아이나 아니 가르쳐와래 디 따지기 탄이라 두고 땡인데 따와님이 온게 아니 타바 야 토백이 게임도 매바스는 녀손아 무튼이다 동에 나바나서 눈 조고야지 가르치는 자기 말에 자기를 쓰네 다 돈도도 아니 랑시 네 가스나 랑싱이 두바르와 켈렘바다 남바 산제바 이나양 무딕발라 뀨 용원 나신 오 남바 산제바 두돌아 했는데 용구래 어디 디두스는 지금 쇼로가 니바디기 디숭도 And this next verse, read it. Those who claim that dependent things exist in reality, how can they avoid the fallacies of permanence and so forth? So this verse now is referring to other Buddhist systems. So even they are Buddhist followers, but they are Buddhist followers who accept that yes, the phenomena, the things do arise dependently, in dependence on causes and conditions, but instead of being empty of the establishment within nature, they accept that they are established within nature, and things are established with intrinsic nature. So for these kinds of Buddhists also, then they will continue to cycle in samsara and fall into the lower realms. These types of beings, also there's nothing to stop them from falling into the lower realms. How can they avoid the fallacies of permanence and so forth? So there's no reason, right, why, if they're holding the view of things existing within nature, then they also fall into this extreme view of permanence. And just like the non-Buddhists, because of this extreme view and this harmful views,
then they also will fall into the lower realms. So they'll by the power of these views, it overwhelms the conditions, or it counteracts the conditions to be able to achieve liberation, and instead it creates the causes for beings to continue to fall into the lower realms of rebirth. And so it's like even though they're Buddhists, they don't avoid the problems of the non-Buddhist people in non-Buddhist belief systems. So. Oh yeah, that 어디라 강다 때네 뭐는 취 나왔다 보니 양다 많이 로미바 되벼다 때미 줘. 다든다 되기 쇼로가 되기 아니 다 랑신기 마주징 단위도 자제게 남셔 대바 켈링이 우마바든 저서 강다세디 강사디 우마바기로 와 랑신기 마주와 시지기 땡네 아니 단위게 남셔 켈링이 우마부 룰라이나 아니 뭐보 규제나 때네 중에 뭐보 강인바디 아니 추인한 게 나와디 되는 나와 농장 나와 마주와 낭신 아니 랑신 주바 낭양 랑신 마주비 당니 바 켈리니로와 아니 랑신게 되니 가서는 마주진 아니 타녀도 매바 많이 봐 로바 미바스 타녀도 매비 로바 많이 봐 타녀도 여봐 다든도도 추인한 게 나와지여와 배나 추인낭라 다위 소녀지 동으로 왔나마 나와 샤인데 추인한 게 다위 소녀디 하게 나와진 통화를 돼 나와 운에 말와 나와 낭wan 나와 잡은 낭와르데 나와 많이 봐 나와 추는게 다위 숙녀디 나와 낭장 나와 많이 봐 낭신 아니 최담쟁 알아줘라 아니 장신 주바 나와 낭신 장신 주바 말에 장신 마주바레 세워다 디켈링게 어다 텐제 바 켈링 바 마세 아니 최담제 아니 가스나 장신 주바 나양 장신 마주비 단니도 켈링비 단니도 바 켈링게 줄라 다 되니 야 하스나지 녀송라 동에게 따지게 탄이라 동에 인가디 요 말했어 아니 담 탈바토지게 탑 미비 꾼디 요 말했어 되바데다 때미죠 그스는보다 디다 돈도 갈수 거스나 내게 쇼르가 미도 숨 중소와 치료바 배나 치료비게 되니까스나 딘제 남샤 켐말링게와 아니 지 알아서 지되게 내려놓지 강가더니 집어 보신다지 소열에 승에 켐링게 루 치료비더니 되바 된줄라 아니 랑싱게 주바당 따지게 탄니가를 롱이 코비 되는 게 손라 동에게 당선나 만들 개와중마 다 개와중마스나 당원들 동안 나반 나조 용에게 경에라 슈에 탈바 톱지게 탑 요 말에 해서 지간 당부지 단 이비가수 남바 산제바지네 땡데게 남샤 켈니 비땡도 랑싱게 마주비 남샤 케만에나 아니 치료바 랑싱게 아니 타바 톱지게 탑 가두네 용구 말에 서와 어디수네 다 랑싱 마주바 시지기 땡네 아니 와 타니게 남샤 켈링게 우마바 얼루 나시이나 어다 타바 톱지기 탑 용구레 어니송기 동에나 반나서도 무튼이 용에게 깬데 용도 주구레 소다디 람가데 땡도 And now the last verse here. Those who hold that contingent things, like a moon reflected in water, are neither real nor unreal. They are not captivated by such wrong views. So these are now talking about the people who accept that things are empty of a nature, things are not established with a nature, and while being not established with a nature, they still are able to understand and explain how things exist conventionally. So it's like how a moon is reflected in water, and when there's a reflection of a moon in water, there's an appearance of a moon, something that appears as though it's the moon, but is not actually the moon. So likewise, phenomena appear as though they are established with the nature, but in actuality, they are not established with the nature. They're not like that. So this is like the Madhyamaka people who are able to understand, just like that, that things are empty, but they still do exist conventionally. And so they're able to understand the conventional appearances of things, even while not existing with the nature as they appear to. And so it's like, again, the example is very clear. Like when a moon is seen in the water, like in a lake, then you have the appearance that it really appears to be like the real moon, but it is not like that. That appearance is not
correct. It is not the real moon. And all phenomena are like this in that they appear to be established within nature, but they are not established within nature. So this is how one is free from the two extremes, from falling into the two extremes of permanence, and so they do not have that fault. They are not captivated by such wrong views. And so uh, this is now these three verses that are here from the 60 stanzas of reasoning. The first verse referred specifically to people in non-Buddhist belief systems who will believe something like there is a creator who is the one that's responsible for making everything. They for creating everything, the universe, the world, and all the events that unfold within it. And so they have this extreme, they fall into the extreme of permanence. And so they are creating many causes for falling into lower realms, and they're not able to create the causes for liberation. And likewise, even other people in the Buddhist, who are Buddhist, but in different philosophical systems, who also, in the second verse that was referring to, the Buddhists who also believe that things, yes, do depend upon causes and conditions. They are contingent on the causes and conditions, but within being contingent on causes and conditions, they are established with the nature. So for these Buddhists, then they also are not able to create the conditions and the methods for achieving liberation, obtaining liberation. However, for those who are able to see or able to understand that things are empty of intrinsic existence, that things are empty of being established within nature, then they are they're able to see that things are, while within being not established with, without being established within nature, are still conventionally existent. They do not fall into these two extremes. And so for these people, they will create the conditions for achieving liberation, and they will also gradually remove the conditions for falling into the lower realms. So. Oh yeah, that duchine that in the hotel jidele debut tebale jangs dunge rangi chebadang shingi chedan nige che gyume toge baye deus chugi tenjing jewa sung sta dikarsna da dunge da ranzu nyongye dunge naba nazu jerwa da rangi sem midewa sogen lui midewa sogen da dunge lui dunge sem dunge naba nazu jerwa o da ti 아니 그 가시기 아니 랑기 단니기 원기 제발해 로와다 고랑 근데 동안들라 규메비 아니 가스나 가스나 랑기 단니 원기 제발했어요 직야 규겐 신기 또비 제발했으니 직야 여러와나 규겐 신당 랑기 단니 니가기 제발했으니 숨 아니 한 딘돌라 규지에로와 규신 가야 마되바 규메 깨미기 원기 중화래 습니다 지난 치료받은 남가산제가 투모는 뉴스 딘데지 레고아레스 다 좀 된데 저랑기 아니 가스나 동엔 나바 나서봐 간데지네 아니 소속이 되네 레 아니 미제와 소속이 담 동엔데 용에게 겐 아니 미제와지 제와인선 디또기 아니 딜라테네 아니 딘데비 동엔 나바 나서도 중화레 세게다 딘제기와 추기 딘징 대와 숭스다 소소그 동에 나반나서 용에 뒤께 간가 소소랑기 아니 미게와 나반나서 제발 때네 내 두자 제발 때네 아니 소소 땡도 용화래 스드다 땡도 뜨주고 남샤기 돈이 지시디 경우도 오스는 좀 낸데게 왔다 딕스네 송도 오스 Okay, and then there's another text. Also, Nagarjuna's praise of the transcendent one says, logicians claim that suffering is produced from itself or from something other, or from both of those, or without a cause. You said it arises dependently. So we're looking at this suffering which we experience, many different varieties of suffering that we experience. So unhappiness, that's mental unhappiness, and physical displeasure, physical pain. All of these are, there are people within different
systems of understanding and belief, different philosophies. So some say that things come from sort of their own essence or their own nature. Suffering, sorry, not things. Suffering comes from its own essence, its own nature. And some say that it's coming from, just some external, some other thing, other conditions. And then there are some say that the suffering arises from both its own essence and just some other external conditions. And then there's others who believe that suffering arises without depending on any cause whatsoever, without depending on conditions or causes whatsoever. But the Buddha, so you said, so you, our teacher, the Transcendent One, the Buddha, you said that instead an individual's suffering arises contingently upon the condition of their non-virtue. So you said it arises dependently, it arises in dependence on its own conditions, which is non-virtue. So. Oh yeah, that during the guys zamshanida gomji jagins, gomdi tsikti tagi zawashira birwa kanji tenju mai bichega ibo mai nus tijir tongni mai bichega ibo mai nus datagi tsikni tsiganji dagi lola simne ba oda tilang zu dusnida during gomji jagins tijela ni chwachil go to is ni gomjabdu ani soso simla da jidang tongni gomdi 공개 강사들아 초노민자가 니즈 순고를 다 운에 장례기 돈이 돈이도 공개인지나 가실라니 배 홉디 신앙딘 레벨이 견지 시고를 그래서 온부 멤버다 온부 두바다 니나 지금 운에 장례 돈이 공명데 동반이기 되게 남샤디 고매기 다 운에 직대 하고에게 남가지 리로 주디 셈나라 남자다 신앙지 레벨이어레스 뒤뒤가나양 람상 셈디파 잠샤니 아니 양지 산제기 연된당 청주 심기 연대라 소거든지 사무당고에지 수고레스 다 가실라니 돈이 디 고민이 대기 하고에게 좀바 디라 리병도 아니 셈나나 가능 쉬우지 레고레스 와 개능 배지 쉬우지 대화 민자와지 레고레스 오다 딘데기 니주 다 카니즈 수고 당하란조 가리 용다마 용다 곰담니 딘데기 다 초와노나 지구도지 레고에나 다 돈이기 좋아지 레고에 다 레기레스 어디지도 당 치기다기 치기디라 아니 자와셔럽이랍지 24시비디니 치 강제 땡주 많이 최고에 봐 많이 대지 동반 많이 최고에 봐 많이 무슨 지강 니들라와 당부 지강 당부 니들라 곰잡 니바든 디지란 지강 지만 니들라 곰잡이 있어. So now we'll pause the explanation, but we'll do a meditation together and reflecting on that first verse that we went over today, this most essential verse, that which arises dependently, we explain as emptiness. This emptiness is dependent designation. This is the middle way. Because there is no phenomenon that is not a dependent arising, there is no phenomenon that is not empty. So we will, again, this is a verse that we all should memorize, but for now we'll think about it these two verses, so we'll think about each verse in turn and meditate on it. And it's explained that when you meditate on emptiness, there's two different kinds of feelings that might arise. And so there's our two different experiences or feelings. So for some people, then they're starting to think more deeply about emptiness, and suddenly they get a really strong fear. They get a sense of strong fear. This is for people who have who are the less kind of less sharp or less sharp intelligence. They get a strong fear when they think about emptiness, as they really start to get the understanding of an accurate understanding of emptiness really starts to come into the mind, and they get this fear all of a sudden. So if that happens, then it's okay to pause the reflection on emptiness and to think about other topics like the qualities of the Buddha and cause and effect and karma and things like that. And then when other people think about emptiness and really start getting close to
really understanding it, then they have an incredible happiness or joy, this kind of special kind of joy and happiness that arises. And either way is fine. So it's either of those are signs that your understanding of emptiness is on point and that you're getting closer to an accurate understanding of emptiness. And so either one is good. And so we'll now do a meditation on each of these two verses in turn. 오야 다도 우치도 담보 수수 류다 셈데 흘러 저지와 다 류기 내바 다지 다시나 강받기는 잔데 뭐 나나 취준대로 팀에나 류 흘러 체 디나라는 셈데 흘러 저지다 아니 덴제당 랑싱 마두와 니기 카톨라 추 꾸메게 섬무지 당부인데 저지시르시스. So first, just settle your mind and body. So just allow yourself to relax, allow your mind to relax, allow your body to feel relaxed, and make your motivation that you'll be thinking about dependent arising and emptiness. 어떤 이제 진이다. 단이 다 최탐지 다른들 덴제 많이 비추 강요 말했어. 최고보 뒤지기 최는이 랑기 뒤겐지기 겐지라 때네 주도 줘야지마도 지기 뒤겐을 마대비 주도 조겐 딘데지 시 자원이 민도 두마치기 최는이 랑기 다시를 때네 파 민다와마도 지 다시 면비 민다사지 민도 딘데 손상 뒤제다 두마치기 최 간제지네요. 아니 좋아 덴데 떼주고 남샤디 레샤 섬노다디 섬노다니 두스니 공자르시스. So there doesn't exist anything which is not contingent, which is not a dependent arising. Things which are conditioned phenomena, they arise in dependence on causes and conditions. So there's nothing which is no conditioned thing which arises and ceases without its causes and conditions. They all arise and cease based on their causes and conditions. And then even unconditioned phenomena, they are contingent upon a basis of designation. Their basis is what they depend upon. There is no unconditioned phenomena which can exist, which can be established without depending upon some basis on which it's designated and which it's labeled. And so whether we're talking about unconditioned or conditioned things, all phenomena, without exception, are dependent arisings. So dependent on causes and conditions, or dependent upon the basis on which they are labeled and designated. 다든지 아니 다 최탐지 안 덴데 비준제 바 뒤지게 된 것마도 스마 밤니 다 뒤지게 최라더니 너기 지된 도시 이나양 아니 그게 나서 발라때네 아니 배 줄도 나서 바지도 숨 주고도 무슨 딘도 강가 덴데기로와 너기 지된 데 있나요 다지 그 다견 배 뭐부지 왕게되니 지 가브레드니 배지 갱에 답니다 용에 가브레다 니수 상구 용에 다가 너기 지된 데 있나요 아니 그게 나서 바지라 때네 아니 줄도 나서 바지 용도 다디 줄도 용에 디간가 그게 나서 들어 뜨샤 섬이 어디에 땡되게 섬무지 당무시 너기 지된 된다.
So start off thinking about this world, the container. So the container, the world that we're in, is dependent on many different causes and conditions. And dependence on a variety of causes and conditions, then it undergoes many changes. This wide variety of changes, sometimes things going well, sometimes things going poorly, sometimes negative conditions, sometimes pleasant conditions. All these changes are dependent on this wide variety of causes and conditions. So thinking about this in relation to our world, the container in which we're in. 또 딘데 진이 또 하나 주기 심제돼 있나요? 아니지 그게 나서 봐라 되네. 니 카브레베 대화 너무 나서 용해. 카브레 둥에 너무 나서 용해. 카브레 대도 가야만 봐만 용해. 다디 강가 아니 심제 아니 주기 심제랑 랑게 되니 베레 야가당 두가기 끼에나 되네. 충교르샤 스닌도 전에 레 소소게 다 주기 심제게 레 개와데 제발라 되네. 저부 대화 나반 나서 용해. 레 미개와 제발 되네. 저부 둥에 나반 나서 용해. 근데 대두기 랑신 강가 아니 댄사디 아니 소소기 다주 아니 개와당 주 상부당 주 독자기 제수당니 진대저라 뛰어내더니 중앙인상 댄제기 랑신의 대민도 댄제랑 레샤 섬노 댄제지고 섬노 당치스. So now thinking about the life which is in the world, the life of the sentient beings. So the sentient beings are the life which lives in the world. Also, our experiences, suffering and happiness depend on causes and conditions. So occasionally there's some pleasant circumstance, happiness, occasionally there's suffering. So those come from the causes, the conditions, the happiness coming from virtue and suffering coming from non-virtue. These come from our actions, our karma. So we sometimes have a good condition, a good cause, which creates a pleasant result. And then other times there's negative conditions, bad conditions, which create an undesirable result, a bad result, suffering. So all these beings were the life of the world. We experience all these different things because of their causes and conditions. I think about all the experiences we have and on the causes and conditions of our actions that we've created. 다 딘데기 남샤 배 딘데기다 딘중 인성 디지 딘중만 비 최고에 보면 이노 소다 딘중 최 탐제 랑기 뒤에 나서 봐 다시 나서 봐라 뛰는 주바 샤다 인상 다 랑신기 주바 뒤즈면 민두 섬니로 인자 랑신기 마주비 아니지 지니 최 탐제 랑신기 마주비 랑 내수 다가랑 대샤 랑신 주비 최 지엠도 순이 간스는 덴제레와 소다 딘데기 덴제 비군세라 덴네 랑신 마주비 섬모도 신당로 치수. So thinking now that all phenomena depend on causes and conditions, they're dependent arisings. So there does not exist something which is not dependently arisen. Therefore, there does not exist anything which is not empty. So because things are contingent, dependent arisings, then all phenomena, they depend on
basis of being designated. Because of that, all phenomena are empty of nature. They're not established within nature. There does not exist any phenomenon which is established within nature of an inner intrinsic existence. So using this reason that things are contingent upon their conditions, but their dependent arisings, think about because of that reason, they have no nature. They're not established with a nature. They're not inherently existent. 다 최덤지 랑신기 마주바기 섬을 담아 돕기 다 랑신 주바 증행기 론 친지로들이 장비다 소소 생기된도 요요게 미몬 두숨 강가 마 시와 딘디지 흘 전에는 셈디 데비 랑신지라 줄숨 섬로 딘디지 섬을 담으시소. And so now, from thinking about this, feel that all of your different distracted thoughts and conceptions and all the afflictions within your mind, all the destructive emotions and afflictions within your mind are now pacified. So by thinking about this emptiness, then all of the afflictions are calmed down and your mind is calm and pacified. You feel great peace. 오야. 어디 내려 오시니 다 곰자고래 선디 측시들라 어디 곰바이나 아니 니만이 그들이 곰지 때바이나 남신은 원내 장에 덴데인 비준생기 아니 장시모 주바들이 돈이들 아니 고알레 투구래 신다 돈이 고알레 바이나 다디 도당가 니가라 아니 라무야 공부도 줘야라 배 편도 친구 용액이建지 자고래 신도 전에 뒤측시들라 양양도 두수 공부들이 스타브리지스 아니 다 치와치내는데 고투로 치서. And so this is the way that we meditate on those two verses by Nagarjuna. So you can do this style of meditation on these two verses every day, and it will, continue to deepen. Your understanding of emptiness will continue to grow ever deeper, and so this will help in your progression along the path, in both sutra as well as in the tantric path. So this verse is going to be memorized and recited daily and reflected, meditated on in this way. And so if you have any questions, then we can also do question and answer now. I have a question. But first I just want to say that the meditation was really wonderful. Thank you for that. The last class and this class, a question that keeps coming to my mind is about Buddha nature. Like, what is the dependent arising of Buddha nature? If that is present in every sentient being, like even hell beings, right? I'm just curious, but it's not in something like a tree or a rock. It has to be something sentient, right? But what would be the dependent arising? Like, what are the causes and conditions for nature? 아니 그냥 담보 토마들라 곰가야디 그네 야보 중성 투체낭 수지스 아니 다 진정가마 당진데 디카블라 지와 양내 양두치 용리 두 토바 양내 양두치 용리 두 그래서나 아니 대생긴 볼라야디 제당 릭 제당 더 인지게 타니 자나 아니 다간 상기 랑신스
그래서 그쪽 거기라 팔게 그래서 아니 상계 랑신 세고라 상계 랑신디 인디 랍당디 그냥 아주 릭스라 랑신 내릭디 아니 랑신 내릭디 big you can galila tene yongi dus 이 간데스 던진 저 중앙인스 다 니어웨 칸살라 여리스 something 탐실라 여리스 그냥 다 보던 싱라서 받아서라 요마라 그냥 something 이나 데라 요고리스 아니 you can galila tene 그 yongi dus 다든다 디 랑신 니릭세 디르와다 지당 리기디나르와 야주그리다 랑신 니리스 니시고르와 다 산제기 사이 두마치기 꿀 두룽기 니바저리 코 랑신 니릭세 직시에직 다 산제 사이 두제기 꿀라 규에기 어느 심제 탐제르와 다 산제기 디니 두제기 꿀라 규에기 니바저리 콜라 야주릭세 시에직어 양 가시나라 디니함 심지 탐지게 주라 산제 랑지수 요래 있으니야 딘데 직직 대시 직 되는지 자고 다 도루수도나 산제 심지 탐지게 주라 산지루 니바지로 와스 오다디 니바디 가리기 똑기다 디 니바 코랑 가릴라 때네 딘이 중화래 스타자는 지와디 땅에 있나로와 나들 장신들이 뒤로 와도 마치 꾸주룽기 니바디니 코랑야 간데 신의 중화래스나 땅을 쪽에 개완나지 줄라 메딩에 심지 요 말에 스와다 나란도 레 가주 메스는 심지 인사회줄라 아니 배지 레 상부 중중지 마체와 다간다지 메깅 심지 다레 상부 집이 누가 배 심지 탐지 줄라 레 상부 망부 답변지 초도 주어진데 매나요 개완나지 마치게 심지 요 말에 근데 전에 남신나 딘데비 누바디 아니 야 랑신니리디야 미에게다 뉴바지 쓰고레스 tinzang rangshiniri deung ani korangi dini giwi nubala tenpares giwi nubasi da le sangbu nubala tene ngazu gangala simje tamje gangala sanje gi dumachi gi ku tobrung nubaji yore odi nubadi ani giwi le sangbu chibi ani gyujin chebala tene kanda tubaji res odi deshini da deshi di tineji jabda 개개개릭 당신다 디가서 그래 란신네릭 니라 랑신니리도 좀 치고라 란신네릭 두마지게 꾸는 구제게 꾸니라 so when we talk about so first of all just to yeah it doesn't I don't think it need to go into the terms find to say Buddha nature so when we talk about Buddha nature there are two types of Buddha nature so there's Buddha nature, which is called the naturally abiding Buddha nature, and then there's the evolutionary Buddha nature. So the naturally abiding Buddha nature is what gives the potential for achieving the unconditioned body of the Buddha. And then the evolving Buddha nature allows a being to achieve the conditioned bodies of the Buddha. And so this is the essential point of Buddha nature here is that it's possible to evolve into a Buddha. This is a potential, a capacity that all beings have. And why do all beings have it? Well, because there actually isn't any being who is completely bereft of virtue without even the slightest little bit of virtue in their mind stream whatsoever. So there's no being like that. There's certainly conditions that are temporary where there's a lot of negativity or negative actions, but there's still some positive action there or in their continuum. And so this is really what it boils down to is this potential of consciousness for there to be virtue. And so it really comes down the capacity to achieve Buddhahood comes down to this capacity for virtue that is within all sentient beings. So it depends on the capacity for virtue. Okay.
Henk. Henk.